of you live in Pakistan and you know that police has some traditional challenges that we have to face because of the culture that we have created around law enforcement in this country. It dates back to the 19th century. You know, Thana culture. Police has been synonymous with corrupt practices and abuse of power. And poor management of human resource and financial resource. ख़वातीन व हज़रात, ये सेशन हमारे माशरे के एक इंतहाई अहम पहलू पर नज़र डालेगा। दौर हाजिर के तेज़ी से बदलते समाज और टेक्नोलॉजी की जिद्दत के बायस आज के इस दौर में कानून नाफिज करने का अमल और उससे मुंसलिक इदारे मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। हाल ही में पंजाब पुलिस की जानिब से उठाए गए इक़दाम, जिनमें ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ लिए जाने वाले एक्शन, इस बात का सबूत है कि पंजाब पुलिस इन हालात में अपना किरदार बखूबी अदा कर रही है। आज के इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं DIG रिसर्च एंड डेवलपमेंट पंजाब पुलिस जनाब खुर्रम शकूर, जो कि इस ज़मन में पेश आने वाले चैलेंजेस और इस हवाले से हिकमत अमली पर बात करेंगे। सर प्लीज़। Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great opportunity for me to talk to you when you're quite young. Previously, before coming to Punjab Police, I was Chief Instructor at the National Institute of Management, which is a constituent unit of National School of Public Policy. NSPP is the apex body for the training of civil servants in Pakistan. Over there, I had got much senior audience because those were the officers who were about to be promoted to BS20. So it's nice to see much younger faces in front of myself. Right, so the topic, police, challenges and strategies. Before actually getting into the topic, let's first see that what do police rules provide as far as the relationship between police and public is concerned. The rules say that the responsibility of crime control, law and order rests with the society as a whole. And police as a department is just there to provide that support, that paraphernalia, just to make sure that crime and law and order are properly addressed. Police in the past has been dealt in different ways around the world. There was a time when it was completely politically oriented. Then it became professionally oriented. And nowadays, looking at the modern day challenges, it is more community based. Not only we are trying to bring it that way in Pakistan, but all over the world, without community involvement, it's not possible to tackle the modern day policing challenges. Another thing before we move forward that you need to understand is that police does not operate in vacuum. I hope that this medium of communication is fine with all of you. We can be bilingual or can speak in Urdu as well. It's not an issue. So I hope all of you are comfortable. And you are with me also. Okay, that's great. So as I said, that police does not operate in vacuum. When we assess policing performance in any country or in any province, we have to look at the social, economic, and cultural aspects as well. For instance, police itself, even in terms of law enforcement, is not alone. It's a part of a larger criminal justice system where the ball is just set rolling through police. Then comes prosecution, then comes prison, and then the court of law. So if we have to see the challenges for police, the opportunities, the response, and the strategies, we have to see it in the context of the larger picture, involving the whole of criminal justice system,
and society. So now coming to the challenges. All of you live in Pakistan and you know that police has some traditional challenges that we have to face because of the culture that we have created around law enforcement in this country. It dates back to the 19th century. You know, Thana culture. Police has been synonymous with corrupt practices and abuse of power. And poor management of human resource and financial resource. So while we go and discuss what does the modern world actually offers us in terms of challenge, we have to keep this in mind that currently, while talking here in Punjab's capital Lahore, we are already facing the same centuries old challenges as well that we have to overcome. Another set of challenges is policing in a democratic setup. We had Police Order 2002, which provided certain structures just to bring police under public oversight. But those structures, unfortunately, could not take roots. We'll talk about it a little bit later if we have time or if you have questions. But the third set of challenges relates to what is happening in the world, since 2000 onwards. That is a major social and cultural change. We have urbanization issues. People are moving from villages to major urban centers, and this is creating a number of problems. And all those problems somehow end up with police. Then we have got technological landscape that has entirely changed. We have an information space that has got very, very complicated, and unfortunately, it is almost completely unregulated. Anyone can say anything through use of this space, that is social media. So this makes policing far more complex than it used to be maybe a couple of decades ago. Then you understand there is climate change and environmental hazards. Smog is something which is very, very current phenomenon in front of us. Police, has to respond in terms of containing people to stay at home. In COVID-19, you saw the same thing. Police had to ensure that the lockdowns are properly enforced. The whole life, in the society has changed in the last couple of decades because of climate and environment. And then swan events. You understand swan events? These are the events which cannot be predicted. For instance, global financial crisis of 2008, for instance, 9/11, for instance, again, let me mention COVID-19. No one could have imagined that our lives, global order, or situation in the country will change in that way. And police, as the visible force representing the government, has to face the wrath of all those sworn events. So these are the challenges that not only a developing country like Pakistan is struggling to grapple with, but even the developed world, if you look at the policing plans of, say, UK and Wales, you will find similar things. They are trying to see that how do these problems and issues will further complicate till 2040 so that we can formulate our policing plans for the next 2 decades. And as I said, that we are a developing country, we are a police that already has the traditional issues, the taboos, of corruption and abuse of power that we have to tackle, and now such larger issues, information space, sworn events.
So obviously there is a lot that the police needs to do with the help of the society. Now a little bit about the strategies. I don't know how much time am I left with. Is somebody marking the time? All right. So Police Reforms Committee was actually constituted by the Honorable Chief Justice of Supreme Court of Pakistan, and it brought forward the ideas of model police law. It recommended certain amendments in the urban policing plans. It talked about making investigations, functional in terms of different types of cases which we deal with, which is called functional specialization. It talks about amendments in anti-terrorism and other laws, police rules, and criminal procedure code. Unfortunately, not a lot of headway could be made in this regard, either in Punjab or anywhere else in Pakistan. But Punjab Police has done a lot in the last, say, 1 year or so under the present Inspector General of Police in particular, and also, during the tenure of his predecessors. One of the things that we can claim as a strategy to the composite challenges, the modern as well as the traditional, is that we have created a complete separation of services from the core policing functions. You must have heard about our khidmat centers. Many of you would have gone there, would have experienced. You must have seen that how our licensing has been digitized. You must have seen our tahaffuz centers. Now, tahaffuz centers are only providing services to the vulnerable segments of the society, particularly transgenders. Even the victim support officers who have been hired are transgenders. In every district, you will find those tahaffuz centers. And very recently, we have gone for misaq centers also, so that the issues with the minorities in Pakistan face can be specifically handled. Jaramwala incident was a very unfortunate one, and misaq centers have come, as a result in the follow-up of that incident. Then we have increased our interaction with the community. We have got a Friends of Police program. I don't know how many of you are Friends of Police, but we have a 3 months program in which we involve youth through an internship, and then they become our friends. They help us in identifying crime areas. They provide us certain important intelligence. And more than everything else, the gap between our youth and police is reduced through this platform. Then we have also tried to improve the so-called Thana culture. 727 police stations all over Punjab are now being converted into special initiative police stations. An amount of 1.9 billion has been got approved through the provincial government. And there is a lot of infrastructural development going on throughout Punjab in this regard. This is to provide a better ecology, not only to the police officers who serve over there, but also to the people who come across, policing establishments, particularly the police stations. Self-esteem is very important. If a police officer feels that he or she himself has not been given an environment in which one can feel satisfied, how it is possible that we are able to provide respect and honor to the people who approach us for their issues. So this initiative of SIPS, Special Initiative Police Stations, would not only help the police environment within the police stations, but it will also have its impact on the service delivery that is being offered through these police stations to public. Then we have developed interface with educational
and research institutions at national level as well as at international level. Now, creating structures, I just briefly mentioned or alluded to in the initial part of my talk when I mentioned Police Order 2002. Now, it provides public safety commissions, it provides police complaint authority, it provides for citizen police liaison committee. The purpose of all these structures is to make police accountable to the people that it is supposed to serve, instead of having the pressure of what the politicians or the government set for police as an agenda. Why not this agenda should come from the people who are at the receiving end? So if we are able to get those structures implemented, there would be a sea change in the behavior and output of police. And Punjab Police, alhamdulillah, is already on it. We have moved different summaries for the creation of these structures after thorough deliberations. And we are quite confident that very soon we will have these structures in place so that police can operate democratically, because we call our country a democratic one. Then we are also working on district dispute resolution committees. And very soon, inshallah, we hope that these will be approved. And these committees are there to reduce the load on different actors of criminal justice system, including police. Many disputes turn into ugly ones. Many murders can be prevented if those issues can be tackled outside the legal system before they get to a point where more violent crime is committed. So these district dispute resolution committees will be soon in place, inshallah. Then in urban police, that we have safe city authorities. We already have 3 of those working in Lahore, Kasur, and Nankana, and 5 to 6 more in different cities are in pipeline. We have also established a police leadership and development center at Central Police Office in Lahore, and the purpose is to change the mindset of police officers at junior level, middle level, and senior level. That mindset needs to be changed because we have to move towards inclusivity and diversity. If you look at SDGs with target of 2030, all SDGs are basically are set around these 2 notions. So police, particularly Punjab Police, is extremely conscious to it, and we are working on that as well. So I will just now towards the end just summarize that there is a need of greater understanding between police and public. We are taking steps as far as Punjab Police is concerned. We are approaching community at different levels. And if there is a greater understanding between police and public, you will see that public and police would be inseparable, as they should be, and as it is envisaged under the police rules. The political and institutional ownership is something that police would always look for, unless different tiers of the government and departments, they do not work in harmony with policy and institutional coherence, no big change can be effected. We have taken a lot of initiatives, some of which have been mentioned by me in my talk, but the institutionalization, upgradation, and expansion of these initiatives is something that should be achieved, and this is a process that should be taken forward on sustainable basis. So that's all from my side. This is a broad overview of what is going around.
Now, if there are any questions, only if we have time, I don't know. So I would be very happy to answer that. Please. सर वैसे तो सर आपने सारी बातें से कंक्लूड कर दी है, लेकिन सर वही जो आप बात करते हैं पब्लिक और पुलिस के दरमियान में जो है बेटर जो है ये भी होना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पुलिस और पब्लिक के दरमियान। सर हमारे सर यहाँ पर आप मोबाइल की मिसाल दी, तो बाहर अगर छोटी छोटी बात भी हो तो वो सर पुलिस को कॉल करना को बेहतर समझते हैं, खुद कोई डिसीजन नहीं लेते। लेकिन हमारे सर यहाँ बिल्कुल काम उल्टा है कि हम मतलब हमारी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम भी कोई होना हमारा तो कहते हैं कि गुरेज ही करें, पुलिस को ना ही बुलाएं। तो हम के सर ये तो बात ये नहीं है कि पुलिस की बिहेवियर की वजह से, काफ़ी हद तक अवेयरनेस की वजह से, मतलब हमें लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो कानून के हमारा जो है पुलिस के ऊपर क्या हक है और पुलिस से हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। सर इसके लिए आपको नहीं लगता कि स्कूल्स और कॉलेजेस में इसके प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए और सोशल मीडिया पे इसके सर जो है वेबिनार्स और सेमिनार्स वगैरह इस चीज़ होने चाहिए सर? जी बिल्कुल सही, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। इसीलिए जैसे मैंने थोड़ा सा इशारा किया, चूँकि ज़ाहिर है वक्त यहाँ पे महदूद था, पंजाब पुलिस ने ऑलरेडी रिसेंट पास्ट में यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया है। 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस वक्त हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो चुके हैं। वहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं और उनको डिफरेंट जो हमारे पुलिसिंग प्रोसेसेस हैं वो दिखाए जाते हैं। इसी तरह रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर भी इन यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम जो पुलिसिंग हमारे प्रोसेसेस हैं उसको फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरह का ट्रस्ट जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पुलिस के ऊपर है, वो तभी डेवलप होगा कि जब पुलिस में और पब्लिक में डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम फासले कम करेंगे। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जितनी अर्ली स्टेज से लाइक स्कूल के लेवल से बच्चों को पुलिस के साथ कंफर्टेबल किया जाए और पुलिस को भी बच्चों के साथ कंफर्टेबल किया जाए। देखिए, मैंने वल्नरेबल सेगमेंट्स की बात की थी। बच्चे हमारे वल्नरेबल सेगमेंट्स में आ जाते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नो उम्र स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, वो भी वल्नरेबल सेगमेंट्स में आ जाते हैं। और जब कभी इत्तेफाक से उनका पुलिस के साथ टाकरा होता है तो ना पुलिस की वो ट्रेनिंग होती है कि मैंने इन लोगों के साथ किस तरह से डील करना है, और ना ही हमारे बच्चों को इस चीज़ का एहसास होता है कि पुलिस के इश्यूज़ क्या हैं। तो इसमें बिल्कुल कोई शक और शुबा नहीं है कि यही कम्युनिटी रिलेशनशिप और जितनी अर्ली स्टार्ट हो सके उसको हमें करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पुलिस की प्रेजेंस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। हमारी मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप क्राइम्स रिपोर्ट कर सकते हैं, आपको इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। अभी QR फीडबैक का निज़ाम हमने शुरू किया हुआ है। आप में से कोई भी अगर थाने जाता है, किसी खिदमत सेंटर जाता है, हमारी किसी भी पुलिसिंग इस्टेब्लिशमेंट में जाता है, तो आप अपना QR स्कैन करके विदाउट मेंशनिंग योर नेम, क्योंकि यहाँ पे ये भी इशू है कि लोग पुलिस को अपना नाम भी बताते हुए घबराते हैं कि कहीं मैं अगर ये बात करूँगा या करूँगी तो वो मेरे ही पीछे ना पड़ जाएं, तो एनोनिमस रहते हुए भी आप कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं जिसके ऊपर हमें पुलिस और कम्युनिटी को आपस में कनेक्ट करना चाहिए। हमने एक प्रोसेस शुरू किया है एंड आई होप कि हम में से हर शख्स उसके अंदर अपना हिस्सा डालेगा। जी, एनीथिंग एल्स? हेलो, बहुत शुक्रिया सर, आपकी जो पूरी स्पीच थी पुलिस के हवाले से जो बहुत सी मिसकंसेप्शन थी हमारी वो क्लियर हुई। मगर कुछ दिन पहले जो डिफेंस में एक कार हादसा पेश आया, उसके बाद पुलिस की जानिब से जो एक इनिशिएटिव लिया गया कि 18 से कम उम्र जो बच्चे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना एकदम से इतना हार्श और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना, अगरचे कि दूसरी साइड में हम देखते हैं हम उस तरह से वेस्टर्न मॉडल या आइडियलिस्टिक मॉडल फॉलो करने की कोशिश तो पूरी करते हैं जैसे वेस्ट में चल रहा है, मगर हम ये नहीं देखते कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम है वो उस तरह से इतना अच्छा या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा है
اس کے والد بیمار ہیں یا پھر اس کے پاس ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, کوئی ڈرائیور نہیں ہے, تو وہ اپنے اسکول, کالج یا یونیورسٹی نہیں جا سکتا. تو ظاہری بات ہے ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جو ایک بچہ ہے اس کے پاس آخری خل اس کی جو بیچاری ٹوٹی پھوٹی خستہ حال موٹر بائک ہے وہی وہ چلائے گا. تو میرے خیال سے یہ ایک بڑا اسٹرکٹ اور ہارش ایکشن لیا گیا غریب کے بچے کے لیے جس کے پاس نہ تو ڈرائیور ہے نہ ہی مہنگی گاڑی ہے. ایک ٹوٹی پھوٹی خستہ حال موٹر سائیکل تھی جس کو وہ اپنے تعلیمی مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا, اور پولیس نے اس کو بھی اس کے لیے خطرہ بنا دیا, اس کی زندگی کے لیے, اس کی فیوچر کے لیے, اس کی جابس کے لیے فیوچر کی مشکلات کریٹ کر دی. اور ایف آئی آر ہے ایک بڑا خطرناک جو موٹو یا پھر ایکشن ہے. جی ٹھیک ہے, جی آئی گاٹ اٹ. ایبسلیوٹلی رائٹ, آپ کا جو کنسرن ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک جینوئن ہے. انڈر ایج ڈرائیونگ کسی بھی مہذب کنٹری میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, قانون کے خلاف ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے, رانا مشہود صاحب تشریف رکھتے ہیں, ہی ہیز بین ان دا گورنمنٹ فار لانگ, ماشاء اللہ از ویری ایکسپیرینسڈ, اور کافی کام ان کے دور حکومت کے اندر ہوا ہے. میں نے بات کی تھی پالیسی کوہیرنس کی اور انسٹیٹیوشنل کوہیرنس کی. ابھی یہ جو دونوں لفظ ہیں نا, اس کا مطلب یہی ہے. اب ایک ایسا بچہ جس کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے اپنی والدہ کو یا بہن کو ہاسپٹل لے کر جانے کی, خود اسکول یا کالج جانے کی, اور انڈر ایج ہے, اب جب تک اوور آل جس کو کہتے ہیں نا ہول آف گورننس اپروچ, جب تک ہم اس کو اسٹیبلش نہیں کریں گے, صرف پولیس کے لیول کے اوپر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر ہم اس لا کو انفورس نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ جس حادثے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ایسے اور حادثے بھی ہو جائیں گے. اور ہمارے جیسے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہم جاگتے ہی حادثوں پہ ہیں. جڑا والا حادثہ ہوا, مساق سینٹر بن گئے. ابھی یہ حادثہ ہوا تو انڈر ایج ڈرائیورس کے اوپر قانون تو آلریڈی موجود ہے لیکن اس کے اوپر اسٹرکٹ عمل درآمد شروع ہو گیا. یہ تمام مسائل کا حل ہول آف گورننس اپروچ میں ہے, جہاں پولیس اپنا کام کر رہی ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس بچے کو, اس فیملی کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنے والے جو محکمے ہیں, اس بچے کو جو باقی جو اس کی ضروریات ہیں اس کو جو پرووائڈ کرنے والا ایک اوور آل گورنمنٹ کا ایک نظام ہے. ایوری تھنگ ہیز ٹو کم ٹوگیدر in order to have a kind of an ideal situation, جو کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے جہاں پہ تمام سسٹمز ایٹ دا سیم ٹائم آپریٹ کر رہے ہیں, تو اٹس ویری ایزی ٹو انفورس دا لا. اور پاکستان میں یہ واقعی ہماری بدقسمتی ہے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود بھی انفارچونیٹلی ابھی ہمارے ہاں اس طرح کا سوشل آرڈر ڈیولپ نہیں ہو سکا جہاں پہ قانون کے نفاذ کرتے ہوئے بھی ہم اس فیلنگ سے نہ گزریں جس فیلنگ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں پولیس جو انفورسمنٹ کرے گی اس میں ہمارا جو کلچرل اور سوشل ایک ہمارا جو لیول ہے, جو ہماری مشکلات ہیں, جو کمپلیکیشنز ہیں, اس کو ضرور مد نظر رکھے گی. اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس کی وائلیشن ہوئی ہے, وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ بہت سارے فورمز اویلیبل ہیں, وہ آپ ہمیں سینئر آفیسرس کو اپروچ کر سکتے ہیں. لیکن ہول آف گورنمنٹ, پالیسی کوہیرنس, اینڈ یہ تین یاد رکھیں, یہ تین لفظ جو ہیں, آپ سارے اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ تین لفظ یاد رکھیں, پالیسی کوہیرنس, انسٹیٹیوشنل کوہیرنس اینڈ ہول آف گورننس اپروچ. آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے, کسی ایک ایشو کو آئسولیشن میں دیکھیں گے تو مس لیڈنگ ریزلٹس کی طرف آپ جائیں گے. جی اینی تھنگ ایلس؟ چلیں, تھینک یو ویری مچ جی, مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر کے, اور انشاءاللہ اس طرح کی جو انٹریکشنز ہیں اس کو ہم جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.